Welcome to .NET Now we are trying to concentrate what exactly the meaning of class and how to define class in C# and also example for class in C#.NET. Understand? See, a class is simply a template which contains form of objects or also different type of members here. And you can simply say that it is a template which contains collection of members. The members might be variables, might be methods, might be events, might be delegates, etc. It also contains some other types of members like constructors. The name of the constructor must be equal to name of the class always. In fact, mostly in curly bracket languages and also in C#.NET. Remember, and the intention of this constructor is it is to initialize class members at the time when we create an instance, or you can say that an object reference to the class. The procedure to create that instance or object reference to the class is called instantiation. Ultimately, ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్లాస్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ గ్రూప్నే క్లాస్ అని అంటాం. ఆ మెంబర్స్ ఏ టైప్ అంటే వేరియబుల్ అయినా అవ్వచ్చు, బేసిక్ స్టేట్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, మెథడ్ అయినా అవ్వచ్చు, ఈవెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఒక డెలిగేట్ అయినా అవ్వచ్చు. అలాగే మనం క్లాస్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ను కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. జనరల్గా నేమ్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇన్ C#.NET. That's what you have to remember. Of course, a class can have one or more constructors. Understand? It can have one or more constructors provided the parameters are set to be overloaded. ఇక్కడ మనం బేసిక్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఏంటంటే క్లాస్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, క్లాస్ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ మెంబర్స్ని ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలనేది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అర్థమైంది కదా? ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఈజ్ ఇట్ easy to understand the meaning of class now? Simply just try to listen once again. A class is a template and it is a group where this group contains form of objects, or you can say that form of members. The members are starting from variables, methods, events, delegates, properties, etc. So many parts are there which are playing vital role in the class itself. It also contains constructor. You try to concentrate, this is the first invocation member of a class. The intention of this constructor is to initialize class members and you can invoke members of the class creating an instance, or you can say that creating an object reference to the class. The procedure to create object reference to the class is called instantiation. క్లాస్కి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడాన్ని కానీ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడాన్ని కానీ ఏమంటారంటే ఇన్స్టాన్సియేషన్ అంటారు. ఓకే, సో జనరల్గా మనం క్లాస్ని డిఫైన్ చేయాలంటే యూజింగ్ క్లాస్ కీవర్డ్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఇట్ అండ్ ఫాలోడ్ బై నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, అండ్ ఇట్ యూజెస్ కర్లీ బ్రాసెస్, open and close curly braces. In the middle of curly braces we go to place all class members. Is it okay? And this is the way you can define a class, and try to concentrate this example, then you will come to know how to define a class and how to define class members and how to invoke all these class members. So look at this console application and see, this application contains default libraries and there is a namespace which represents collection of classes, and this class contains a default method. Of course you have the basic syntax to create a class here, right? And if you want, you just try to go for class creation. Class can be created using a keyword called class, followed by the name of the class is called my class. Understand? And try to define certain methods like this. You can define certain methods. Public void print, this is a simple method in my regular examples. So a method can execute collection of statements, but now this method is going to execute a single statement. And if you want, you just try to define a function. Say the name of this function is called a square, which contains a parameter. So and as return type of this parameter, you just try to observe. Ultimately it results x square.
And this is the way you can define couple of members in the class. Even you can define a basic variable like this. A class can include a variable. You can define a variable like this in a class. And if you want, you just try to invoke this variable, so printing variable with the help of these methods. Understand? What I mean to say that a class is mixture of collection of members. The member might be variable, might be property, might be a procedure, might be a function, might be an event, and it might be ultimately a simple delegate itself. In that way you can concentrate, you can define a class. Do you understand? So this is the way we create classes, and to invoke this class we go to create an instance. See the procedure to create an instance to the class. My class C is equal to new my class. In order to invoke those members, call c.print, call c.square. As it is a function, in order to print the result of this function, there should be write line method. You just try to concentrate. At the end, this is simply a read line method. Understand? ఇలా మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లాస్లో ఉండే మెంబర్స్ని ఇన్వోక్ చేయొచ్చు. మెంబర్స్ని ఇన్వోక్ చేయాలంటే క్లాస్కి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇలా ఇన్స్టెన్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఇన్స్టాన్సియేషన్ అంటారు. అండర్స్టాండ్? సో కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఫర్ డైలీ అప్డేషన్స్. This is Murali, EduTech, near Rama Talkies, Vizag. For any clarifications, you just try to mail us to .NETPHPvideos@gmail.com or info@.NETPHPvideos.com. Thank you very much. Have a nice day.